Przynosimy wam wspaniałe wieści pośród chaosu i zniszczenia, które musiał znosić nasz ukochany kraj. Polska odrodziła się ponownie, pod rządami rządu tymczasowego. Pomimo przejęcia władzy nad światem przez demokratyczne imperium Ohio i wywołanej przez nią apokalipsy zombie, my, Polacy, odrodziliśmy się. Nasi żołnierze, choć znacznie liczniejsi, próbują dzielnie walczyć z hordami zombie, które zagrażają naszemu istnieniu. Nasze miasta mogą leżeć w gruzach, ale nasz duch pozostaje niezłomny. Dziś stoimy pod rządami rządu tymczasowego, który jest oddany przywróceniu naszemu narodowi dawnej świetności. I nie jesteśmy sami. Prorządowy imperialny ONZ, w swoich wysiłkach zmierzających do wyeliminowania zagrożenia zombie, zobowiązał się do wsparcia naszej sprawy. Otrzymaliśmy wiadomość, że Ohio, źródło tej apokalipsy, wkrótce stanie w obliczu gniewu prorządowego imperialnego ONZ. Planują atak nuklearny na ten kraj. Musimy mieć nadzieję, że nasz kraj nie padnie ponownie pod Ohio, a zombie nie skończą świata. Niech żyje Polska. We bring you great news amidst the chaos and destruction that our beloved country had to endure. Poland has risen again, under a provisional government. Despite the Ohio Democratic Empire's takeover of the world and the zombie apocalypse that ensued, we, the Polish people, have risen again. Our soldiers, though heavily outnumbered, have been attempting to fight valiantly against the zombie hordes that threaten our very existence. Our cities may lie in ruins, but our spirit remains unbroken. Today, we stand under a provisional government that is dedicated to restoring our nation to its former glory. And we are not alone. The Imperial UN pro-government, in their efforts to eradicate the zombie menace, have pledged their support to our cause. We have received word that Ohio, the source of this apocalypse, will soon face the wrath of the Imperial UN pro-government. They plan to launch nuclear strikes on the country. We must hope that our country doesn't fall to Ohio again, and zombies end the world. Long live Poland! Dette en nødmelding fra den nye norske føderale provisoriske regjeringen, som har brutt seg løs fra den kanadiske provisoriske regjeringen. Vi beklager å fortelle deg at zombiene har intensivert, med flere og flere overlevende som har mistet. Men den keiserlige FN-pro-regjeringen vil atombombe Ohio etter et forslag som hadde vedtatt. OLH-22 hadde ødelagt verden, men nå reiser land seg igjen. I andre nyheter har Ohio skutt opp 3 atomraketter mot Kina. Vi vil fortsette å holde deg oppdatert etter hvert som tiden går. This is an emergency message from the new Norwegian Federal Provisional Government, which has broken free of the Canadian Provisional Government. We regret to tell you that the zombies have intensified, with more and more survivors dropping. But the Imperial UN pro-government will nuke Ohio after a proposal, which had passed. OLH-22 had destroyed the world. But now, countries are rising again. In other news, Ohio has launched 3 nuclear missiles at China. We will continue to keep you updated as time goes on.